And also, please, can you introduce Zafar? Yes. Hi, good morning, everybody. My name is Eric Ruiz Araya. I work as the Deputy Director in the Project Facilitation and Support Division in IRENA. It is a pleasure to be here with you all today on this, our first Central Asia-focused webinar on mobilizing finance for projects in the region. I'm here with a wonderful team who is going to be hosting the session for you today. And is going to be walking you through how we do what we do, the tools that we use, the services that we provide, as well as how you can make good use of these services. So before I move ahead and give you a bit of a general introduction of IRENA and IRENA in the realm of project facilitation, allow me to just do a quick round of introductions from the IRENA team that is here for this webinar and that is going to be facilitating the sessions for you. So I would like to start from my colleagues, Zafar Salamov. Zafar, please. Good morning, everyone. My name is Zafar Samadov. I'm Program Officer Partnerships at IRENA. Thank you, Zafar. My colleague, Joe Mutiava. Good morning, everyone. I'm Joe Mutiava. I work with Eric in the Project Facilitation and Support Division of IRENA. Pleasure to be here. Thank you, Joe. My colleague, Petya Echeva. Petya? I think we can skip Petya. Okay. And then Adeline Duclos. Good morning, everyone. My name is Adeline Duclos, and I am Program Officer at the Project Facilitation and Support team working on the ETAF platform. Pleasure to be here. Haliru Audu. Good morning, all. My name is Haliru Audu. I'm also a Program Officer focusing on project pipeline creation, assessment, and matchmaking with partners. I'll also be taking you through the ETAF platform today, so we'll be talking more of that. Thank you, Haliru. And Anastasia Lisniak. Good morning or good afternoon, everyone. My name is Anastasia Lisniak. I'm a consultant at the Project Facilitation and Support Division of IRENA. It's a pleasure to be here. Thank you. Thank you, Anastasia. So before we move on, and as new participants are joining, first of all, if you wish to have interpretation either from English to Russian or from Russian to English, because the webinar today, when we go on the technical part of it, we're going to be doing it in Russian, you can click on the little glove that says more in your Teams, and there is the option for interpretation. We have interpretation for both languages, so please go ahead and do that and choose the language that you feel most comfortable with. IRENA today, we have been around already for a while, around 15 years, and since the beginning, since the agency was created, our job and our mission has been to advocate and assist our member countries in their transition towards renewables, making sure that it is well understood the advantages that renewables offer, as well as how these benefit both our economies and our environments. We do the work we do through 4 programmatic divisions: the IRENA Innovation and Technology Center, which is our division based in Bonn; the IRENA Knowledge Policy and Finance Center, which is based in Abu Dhabi; the IRENA Country Engagement and Partnerships Division, also based in Abu Dhabi; and last but not least, the IRENA Project Facilitation and Support. The IRENA Project Facilitation and Support is the division that groups the initiatives in terms of knowledge products, partnerships, advocacy, research that we all do through all the other 3 divisions, and groups it in one, building on this, on everything that is related to mobilizing finance towards the implementation of renewable energy projects in our member countries. How we do that today, how we serve our member countries in the realm, we provide technical assistance on the analysis, review, and assessment on project proposals that we received,
from project developers of the public and private sector from our member countries, making sure that the projects that are submitted are technically, from the technology point of view, but also financially sound, bankable projects, and then matching these projects with potential financiers. The other way that we provide our services in order to source the projects is through a couple of digital platforms that we will be showcasing with you today. There are platforms that are available to any user. They are web-based. All you need to do is Google the name of IRENA next to the name of the platform, and it will take you there. The first one is the Climate Investment Platform, or CIP. And this is a platform that offers channels for project developers to submit their projects and financial institutions or financial partners to submit their interest on financing these projects. The second one is the ETAF, or the Energy Transition Accelerator Financing Platform, which offers also a channel for project developers to submit their project proposals. And the main difference between the two is the characteristics of the project. The ETAF is meant to be an accelerator, focusing on projects that require very little technical assistance, but are also larger scale of projects. The second difference is that the ETAF focuses on a smaller circle of financiers, which also cover de-risking companies. While in the CIP, the circle is larger, we have more than 90 partners that are looking for projects, most of them individually. In the ETAF, we have a smaller circle of partners that work together in order to bring these projects, in order to bring the financial services of the projects to a successful matchmaking case. We are going to be walking you through the details of this platform on this webinar. And before we move on, I would like to open the floor to my colleague Safar, who will be also telling you a bit of the work that we as IRENA do in the Central Asia region. Before we go to that, I see that we have new people connected. So for the participants that have joined a bit late, again, we have the option in Zoom for interpretation. The webinar is offering Russian and English. So if you require interpretation, you can go on the little 3 dots in Zoom that click there, and then there will be a globe that says interpretation, and you can choose the language that you prefer. So please feel free to do that. Safar, the floor is yours. Thank you. Thank you, Eric. I will now switch to Russian. Maybe it will a bit facilitate without going to technical interpretation. Я хотел бы всех вас поприветствовать. Спасибо вам за ваше время и участие в данном вебинаре. Я хотел бы сказать несколько слов о инициативе «Ускоренное партнерство по возобновляемой энергетике в Центральной Азии». Потому что в контексте данной инициативы сейчас мы проводим этот вебинар. Вы можете вспомнить, что в ноябре 2024 года в Баку было проведено в рамках КОП-29 заседание на министерском уровне с участием министров, заместителей министров энергетики Центральной Азии, где данная инициатива была представлена. По-английски сокращенно называется АПРЕКА. После данного заседания было несколько встреч на уровне генерального директора IRENA и министров энергетики Центральной Азии. Оно было проведено первые встречи в Самарканде. Более месяца назад встречались энергетики Узбекистана и Кыргызстана. После этого миссия IRENA с директором посетила столицу Таджикистана, Душанбе. Также была проведена встреча с министром энергетики. И была также миссия в Туркменистан из IRENA. И более поздняя встреча, это был визит генерального директора в Астану, где он также провел встречу с министром энергетики. Все эти консультативные встречи определяли направление по партнерству, по возобновляемой энергетике в Центральной Азии, какие действия нужно предпринять. В концептуальной записке по данной инициативе есть 4 основных положения. Первое – это укрепление энергетической инфраструктуры
с учетом амбиций перехода на чистую энергию, относясь более к линиям электропередач на национальном уровне, также в регионе. Также обеспечение зеленой индустриализации и критических секторов по минералам. Следующее направление – это политика, институциональные и нормативные рамки, которые способствуют развитию возобновляемой энергетики в регионе. И последнее направление – это мобилизация инвестиций частного сектора и расширение доступа к финансам. Вот именно по данному направлению сегодня проводится данный вебинар, и все страны приглашаются к тому, чтобы сдать предложение по проектам, которым нужно доступ к кофинансированию. После того, как я вот вам представил обзорно в рамках инициативы, сейчас мои коллеги представят более детально. Вы уже знаете, получили концептуальную записку и ознакомились с направлением данной инициативы, и более подробно сегодня обсудим, как можно сдать заявки по данной инициативе, какие шаги будут по рассмотрению заявок в более детальном варианте. Просто повторить в конце моего короткого выступления, что Эрик сказал. Есть 3 точки у нас на экране. Если вы зайдете туда, там есть interpretation, и посредством вот этого interpretation можете получить доступ. Когда мои коллеги будут говорить на английском языке, там будет перевод на русский язык. Спасибо за ваше внимание. I give floor back to Halil, to you. Thank you very much, Zafar, for that beautiful introduction. I will be taking over from here, from Eric. And the next item on our agenda is to introduce my colleague Anastasia, who will be talking about one of our flagship initiatives called the Climate Investment Platform. She will be taking us through what the platform is, what we have achieved so far in this platform, what is the eligibility criteria, and so on, and then also take you through how to make submissions on this platform. Anastasia, the floor is yours. Thank you. Thank you very, very much, Haliru, for your introduction. And allow me to switch to Russian for the ease of the communication. Спасибо большое, Халиру, за представление. Позвольте мне переключиться на русский язык для упрощения коммуникации. Добрый день еще раз. Меня зовут Лесняк Анастасия. Я консультант в отделе поддержки проектов Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Большое спасибо еще раз за то, что присоединились, за ваш интерес к вебинару. И позвольте представить вашему вниманию платформу климатических инвестиций. Сегодня я расскажу немного подробнее о том, какую поддержку мы предоставляем в рамках этой платформы, какие у нас критерии отбора проектов, а также как подать заявку. Немного в качестве предисловия расскажу о том, что наше агентство по возобновляемым источникам энергии с целью содействия глобальному энергетическому переходу, а также с целью достижения климатических целей предоставляет различные услуги, инструменты поддержки проектов и для членов агентства. И как раз одним из таких инструментов является платформа климатических инвестиций или CIP, Climate Investment Platform, наряду с другой платформой ETAF, о которой позже мой коллега доктор Халиру Айду расскажет. Что касается платформы климатических инвестиций, это совместная инициатива нашего агентства, программы развития ООН, инициативы «Устойчивая энергетика для всех» и также Зеленого климатического фонда. Цель платформы – это мобилизация капитала и инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии в развивающихся странах. Здесь я бы хотела отметить, что наше агентство работает со всеми странами, которые являются членами агентства, либо находятся в стадии вступления в членство. Таких стран 170 на данный момент, и подробнее о них вы можете узнать на нашем сайте.
Наша платформа – это спрос-ориентированная платформа. И сейчас я расскажу подробнее, что я имею в виду. Если вы разработчик проекта из государственного сектора, из частного сектора или из государственно-частного партнерства ГЧП, вы можете прийти на нашу платформу, подать заявку путем заполнения формы, а также прикрепления сопроводительных сопутствующих документов. А для того, чтобы проект мог быть рассмотрен для последующей поддержки в рамках платформы CIP, он должен соответствовать 4 основным критериям. Во-первых, проект должен вносить вклад в энергетический переход. Также проект должен соответствовать национальным приоритетам в области климатических действий тех стран, в которых находится проект, то есть соответствовать каким-то стратегиям в области энергетики или в области возобновляемых источников энергии. Также 3-й критерий – это проект должен соответствовать целям устойчивого развития ООН. И заключительный критерий, что немаловажно, проект должен находиться на стадии выше концептуальной. Это значит, что мы не работаем с проектами, которые находятся на стадии идеи, и мы рассматриваем более продвинутые проекты. Здесь я бы хотела уточнить, что под продвинутыми проектами мы имеем в виду те, которые имеют уже в наличии такие документы, как техническое экономическое обоснование, оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, прочие исследования, бизнес-план, необходимые лицензии, разрешения, в том числе разрешение или подключение к сети. Также мы смотрим на договор о поставке или о, так скажем, проекте договора о поставке или каких-то переговорах, которые ведутся в этой сфере. Таким образом, после того, как мы получаем заявки от наших разработчиков проектов, мы делаем так называемый прескрининг всех заявок и смотрим, отбираем те, которые соответствуют критериям, которые я только что разобрала. Далее, среди предварительно отобранных проектов мы рассматриваем, пытаемся выбрать те, которые будут пригодны для последующей поддержки, то есть мы делаем более детальный анализ, детальную оценку проводит наша экспертная комиссия. Здесь мы уже смотрим как раз на полный пакет документов, которые я тоже перечислила. После этого мы принимаем решение о поддержке проекта. Те проекты, которые мы поддерживаем, мы работаем в очень тесной коллаборации с разработчиками проектов, с внешними консультантами, и по итогам этой работы разрабатываем детальный документ о проекте, который содержит в себе экономическую информацию, техническую информацию, экологическую, опыт разработчика проекта в этой сфере, а также анализ рисков. То есть вся информация о проекте содержится в одном очень детальном документе, после чего этот документ утверждается совместно с разработчиком проектов. Если нужны дополнительные правки, мы их также вносим, и после утверждения этот документ готов к представлению нашим финансистам или инвесторам, то есть финансовым партнерам. И также я думаю, что среди наших сегодняшних гостей, среди нашей аудитории наверняка имеются не только разработчики проектов, но также и финансовые учреждения или другие организации, которые, может быть, заинтересованы в партнерстве с нашей платформой. Поэтому у нас можно также подать заявку на партнерство, если вы предоставляете финансовые услуги, техническое консультирование или помощь в проведении исследований для проекта. Вы также можете стать партнером нашей платформы. Как вы видите, у нас есть различные категории партнеров: академические институты, неправительственные организации, исследовательские институты, конечно, финансовые партнеры, поставщики услуг, продукции, а также партнеры, предоставляющие технические консультации. Что касается финансовых партнеров, то здесь они предоставляют также широкий спектр финансовых услуг, такие как долевое финансирование, долговое финансирование, мезонинное финансирование, гарантии. На данный момент среди наших партнеров есть международные финансовые организации, институты финансового развития, банки, частные компании, фонды. Это что касается финансовых партнеров. Здесь немного подробнее о том, как стать партнером, то есть вы можете также прийти на нашу платформу, подать заявку, заполнить форму, после чего мы проводим классификацию наших партнеров в зависимости от услуг, которые они предоставляют.
и проводим ознакомительный звонок с целью выявления потенциального сотрудничества, по итогам которого мы также выявляем, какие критерии есть у нашего партнера в отношении проектов, то есть с географической точки зрения, какие проекты интересны партнеру, в каких регионах и странах, какая установленная мощность проекта, какие общие затраты на проект, технологии и так далее. И после этого мы также смотрим на имеющееся портфолио наших проектов. Есть ли у нас те проекты, которые мы можем представить нашему новому партнеру на рассмотрение. Изначально мы представляем более базовую информацию. Если партнер заинтересован, то здесь мы делимся с ним этим детальным документом PID, Project Information Document, после чего в случае взаимного интереса мы инициируем прямой диалог между разработчиком проектов и финансовым партнером. На данном слайде вы можете видеть обзор всех наших проектов или портфолио проектов в рамках климатической платформы инвестиций. Всего к нам поступило более 470 заявок, из которых 108 проектов было поддержано через разработку детальных документов или через техническое консультирование. Также у нас было представлено 34 проекта представлены партнерам, из которых 14 проектов получили предварительный интерес от партнеров, и 5 проектов в итоге получили финансирование. Эти 5 проектов в общей сложности составляют порядка 65 мегаватт, их общая установленная мощность, и общее полученное финансирование составляет 85 миллионов долларов. Если мы посмотрим на географию финансово закрытых проектов, то мы видим, что в основном это Африка, Юго-Восточная Азия и Юго-Восточная Европа. То есть пока, если мы говорим о Центральной Азии, мы не получали такой большой интерес и большое количество заявок, но мы надеемся, что по итогам данного вебинара интерес возрастет, и мы получим больше заявок, и процедура подачи заявок станет более понятной для вас. Также я бы хотела упомянуть о инвестиционных форумах, которые мы организуем. Инвестиционные форумы проходят каждый год, и каждый раз у них есть определенный региональный фокус. Форумы служат в качестве платформы для всех заинтересованных лиц, которые работают в регионе в сфере возобновляемых источников энергии. Это могут быть представители правительства, правительственные организации, разработчики проектов, финансовые организации. И для них мы организуем широкий спектр мероприятий в рамках инвестиционного форума, то есть это панельные дискуссии, дип-дайв-сессии, проектные тренинги для разработчиков проектов, а также то, что мы называем matchmaking, это проектная выставка или двухсторонние встречи между разработчиками проектов и финансистами. Мы проводили форумы для Юго-Восточной Азии уже, также для карибских малых островных государств, для Латинской Америки и для африканских стран. Также я бы хотела упомянуть, что в этом месяце, в середине июня, мы проводили инвестиционный круглый стол для стран Центральной Азии и Восточной Европы. Я думаю, что с некоторыми сегодняшних слушателей мы там встречались, и этот круглый стол как раз был сфокусирован на данный регион и на успешные истории, вызовы, возможности для разработчиков проектов, в частности, из частного сектора. И резюмируя вышесказанное, у нас есть 2 возможности подачи заявки на платформе для разработчиков проектов и для финансистов, и я более подробно расскажу вам об цикле для разработчиков проектов через пару минут. И если вам также интересно посмотреть предыдущий вебинар, который был посвящен исключительно платформе климатических инвестиций, то вы можете посмотреть его, либо отсканировав QR-код, либо посетив платформу YouTube. И сейчас я бы хотела переключиться и показать вам процесс регистрации на нашей платформе. Итак, я надеюсь, что вы видите сейчас веб-сайт. Так, мы находимся на сайте нашей платформы климатических инвестиций, и сегодня мы с вами рассмотрим процесс регистрации для разработчиков проектов. Для этого вам нужно выбрать опцию Submit a Project, подать регистрацию, подать заявку на проект, и мы с вами перешли на сайт, где вы можете подать заявку для вашего проекта. Я хочу отметить, что данная форма
У нас на данный момент она только на английском языке, поэтому мы с вами сегодня пройдемся на русском языке по основным полям и попытаемся их разобрать. Итак, вначале вам нужно указать название вашей компании. Если есть сокращенное название, акроним, то тоже, пожалуйста, укажите его. Далее в данном поле вы указываете краткое описание деятельности вашей компании, основные моменты и адрес регистрации. Также год, в котором была основана ваша компания, и веб-сайт. Если сайта нет, тогда указывайте, что его нет. Далее вы выбираете из выпадающего списка страну, в которой находится ваша компания. Давайте, например, выберем Казахстан. Если ваша компания существует более 1 года, то вы можете указать обороты вашей компании за предыдущий год в миллионах долларов США. Если есть какие-то другие организации, которые также вовлечены в реализацию этого проекта или какие-то партнеры, вы можете перечислить их в данном поле. Дальше у нас идет блок, который касается информации о контактных лицах, с которыми мы будем общаться по всем вопросам, касающихся проекта. Здесь вы указываете имя, должность, телефон и email-адрес. Если есть еще одно контактное лицо, то, пожалуйста, также можете его указать. И далее мы переходим к информации о самому проекту. Здесь вы указываете имя проекта и страну, в которой теперь уже находится сам проект. То есть иногда компании и проект могут находиться в разных странах, но давайте мы тоже выберем, например, Казахстан. И здесь вы выбираете географический кластер, в котором находится ваш проект. То есть для большинства сегодняшней аудитории, я думаю, это будет Центральная Азия. А что касается технологий, здесь также есть выпадающий список, и вы можете выбрать из списка, либо указать другую технологию. Давайте выберем фотоволтаику. Проектный статус. У нас есть 4 варианта. Это статус проведения исследований, финансирования, строительства и функционирования. То есть мы выбираем, давайте сегодня выберем финансирование, но вы можете выбрать, естественно, любой другой из этого списка. Далее мы переходим к сектору, то есть здесь вы указываете, откуда ваш проект: из частного сектора, из государственного сектора, или это государственно-частное партнерство, или проект разрабатывается сообществом. Мы выберем сегодня опцию «Государственный проект». В следующем поле нужно указать общую установленную мощность проекта и дальше единицы измерения. В нашем случае это будут мегаватты, но если вы выберете другую технологию, допустим, биоэнергетику, то это может быть другая единица, тогда вы ее уже указываете в свободном поле. В следующем поле идет финансовая информация, касающаяся общих затрат на реализацию проекта. Допустим, это будет 100 миллионов долларов США. И в следующем поле вам нужно выбрать, какой тип финансирования вы запрашиваете от агентства. И вы видите различные инструменты, различные типы финансирования. Это заемное финансирование, мезонинное финансирование, акционерное, гарантии, страхование и другие виды. Сегодня для примера давайте выберем первый вариант, но также вы можете, как вы видите, выбирать сразу несколько опций. И затем нужно указать, сколько запрашивается этого типа финансирования. То есть мы не можем указывать 100, потому что наши общие затраты равны 100. Давайте укажем 80. Затем нужно также указать, сколько финансирования вы предоставляете как разработчик проектов, то есть какой ваш вклад в этот проект. Мы пишем 20, и таким образом у нас получается общие затраты равны этой классификации или разбиению на долговое финансирование и долевое финансирование. Следующая опция у нас предполагает загрузку файлов, и мы настоятельно рекомендуем вам загружать эти файлы, то есть предоставлять максимально возможное количество информации, которая доступна на данной стадии проекта. То есть это могут быть как раз исследования, о которых я говорила, или какие-то полученные гарантии, какие-то разрешения, лицензии, все, что вы считаете релевантным на данной стадии проекта и чем вы готовы поделиться. Далее у нас идут поля с открытым текстом, и здесь вы можете указать информацию о вашем проекте, немного больше о целях проекта, а также как этот проект вносит вклад в энергопереход и также в цели устойчивого развития ООН.
Кроме того, можете пояснить, масштабируем ли этот проект и какой у него инновационный компонент, если таковой имеется. Далее в этих полях вам нужно будет указать, как проект соответствует национальным приоритетам в области климатических действий в вашей стране, и есть ли поддержка от правительства у этого проекта. Если она имеется, то также нужно будет указать документ и желательно прикрепить этот документ. В следующих полях вам нужно будет указать, как ваш проект вносит вклад в социально-экономическое развитие региона или страны, и также какие исследования в этой сфере уже были проведены у проекта и какие документы имеются. Затем мы переходим к блоку «Готовность проекта». Это тоже немаловажный критерий для нас и также для наших партнеров. Здесь вы указываете, на какой стадии находится проект, то есть более подробно расписываете. И также, есть ли какие-то полученные уже лицензии, разрешения, прочие документы, подключение к сети, инфраструктура и все, что может быть релевантно в этой связи. Также мы вас просим указать информацию о структуре менеджмента вашей организации и о том, какая команда реализует проект, предыдущий опыт в реализации подобных проектов. И как резюме того, что было заполнено в предыдущих полях, вы можете отметить документы, которые у вас имеются, то есть давайте отметим, например, технико-экономическое обоснование, договор о поставке, бизнес-план, затем права на землю и, допустим, подключение к сети. Далее мы переходим к блоку «Бизнес-модель». Здесь вы подробнее расписываете о том, какая бизнес-модель вашего проекта, какие рыночные условия существуют, потому что в Центральной Азии существуют достаточно большие различия между странами и рыночной спецификой. Также указываются риски, которые ассоциируются с географией вашего проекта, то есть какая-то, опять же, страновая специфика, которая может повлиять на реализацию проекта. И если у вас уже договоры на поставку, заключенные или проекты договоров. И мы переходим к финальному блоку, который предоставляет информацию о финансовых индикаторах. Здесь мы просим вас указать в первую очередь информацию о таких показателях, как внутренняя норма доходности, internal rate of return, или коэффициент покрытия долга, debt service coverage ratio. Также, если у вас уже есть какие-то переговоры с инвесторами, с финансистами или уже есть полученное финансирование, то, пожалуйста, тоже укажите это в данных полях. Вот так мы с вами прошли через всю форму. После того, как вы заполнили все поля, мы настоятельно рекомендуем проверить их еще раз, проверить полноту заполнения, и проверить, все ли документы, которые вы хотели прикрепить, вы прикрепили к этой форме. Затем, когда вы готовы отправить заявку, вы можете нажать кнопку «Отправить», «Submit». Если вдруг так случилось, что у вас есть поля, которые вы пропустили, отмеченные красной звездочкой, то эти поля будут подсвечены красным цветом. После того, как вы успешно отправите форму, вы получите email-уведомление на ваш адрес о том, что заявка подана и она находится в обработке. И также я бы хотела осветить еще несколько моментов касательно заполнения заявки и общих рекомендаций. Если у вас есть, например, несколько проектов, которые вы бы хотели объединить в портфолио, то есть у них, допустим, небольшая установленная мощность, то вы можете подать для них одну заявку и объединить их в качестве одного портфолио, если они, естественно, одной технологии возобновляемых источников энергии. Также для наших партнеров очень важна полнота информации. Для нас она тоже важна, потому что мы рассматриваем только те заявки, которые проходят изначальный прескрининг и соответствуют 4 критериям отбора, о которых я рассказывала. Но далее мы также смотрим на более подробную информацию. Но после того, как вы отправили заявку, вы уже не сможете ее отредактировать. То есть, пожалуйста, сразу же заблаговременно подумайте, какие документы вы сможете прикрепить, и постарайтесь их все прикрепить. Если у вас есть какие-то проекты документов, не подписанные документы, вы также можете их прикрепить в качестве сопроводительных документов к заявке. Я думаю, что на этом я остановлюсь. Спасибо большое. Я хочу передать слово моему коллеге, доктору Халиру Ауду, и он расскажет
вам больше о платформе ETAF. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, и в конце сессии мы ответим на них. Спасибо. Thank you very much. Over to you, Haliru. Thank you very much, my colleague Anastasia, for that beautiful exposition. Now I will be presenting the second sister initiative of CIP, which is also one of the flagship initiative of the privatization division of IRENA. I'll be sharing my slide. Okay, so I'm hoping you can see my screen now. So ETAF stands for Energy Transition Accelerator Financing a platform. This is a platform that was launched at COP27 in Sharm el Sheikh. And the goal is simple, is to raise funding from partners and direct it to renewable energy projects in developing economies. Our initial goal was to raise $1 billion US, but as of today, we have been able to raise in pledges $4.15 billion US from 14 partners. I'm going to be talking about, the partners that we have, what they have to offer, and the different regions that they cover. These partners are divided into three different categories. We have the lenders who give mostly debts in terms of uh, senior and structured debt, export credit, sovereign lending, and so on. The likes of Abu Dhabi Fund for Development, the Asian Infrastructure Investment Bank, Emirates Development Bank, Islamic Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, the IFC, that's the International Finance Corporation, HSBC, and so on. So these are the lenders that we have. Then we have the second category, we call the equity partners. These we call them the market players. These are the ones that come in early to provide equity to de-risk projects early. In this category, we have the likes of Mazda. We have pledged $200 million US worldwide. We have Africa 50, which only focuses on the African continent, and we have so for now, these are the two equity players. The third category that we have the de-risking partners. These are Swiss Re, who provide the insurance and guarantees services on behalf of ETAF. We also have the de-risking arm of the Islamic Development Bank called the ISIC. And then thirdly, we have the MIGA, which is the Multilateral Investment Guarantee Agency, which is an arm of the World Bank Group. So these are the category of partners that we have. Just to note that the role of IRENA is that of facilitation. We do not provide direct financing into projects. Or what we do is to partner with these entities that you see on the screen, and we leverage their services, their resources to provide services to projects from all around the world. So the idea of the platform that we see is a one-stop shop or a one-stop platform that provides various types of services such as concessionary public lending, export credit, senior and structured debt equity, de-risking services, and technical assistance. And the idea that we have is that once a project comes to us, the ETAF platform, we would review this project and we'll be able to get, a full package. Full package can be that you come into the platform and you get all the debt equity and the de-risking services that you need in your project, or at least a part of it, and then get the rest from outside of the platform. We do have our eligibility criteria, which is very similar to what my colleague Anna presented earlier.
First of all, and the most important thing is that these projects have to contribute to clean energy transition. What this means is that it has to align with the Paris Agreement guidelines. It has to contribute to the host country's nationally determined contribution, NDCs, and also, SDGs, especially the SDG 7 and 13. One important thing is that these projects also have to come from one of the IRENA member countries, or at least a country in ascension. So today we have about 170 countries that are members of IRENA, and a few ones also that are currently, in the process of becoming members. Another criteria that we look at is that the projects have to be beyond the business development, or what we will call the conceptual development phase. At least a few studies need to have been carried out to show that the project is technically, financially, legally, and environmentally sound. So what makes the ETAF platform slightly different from the CIP platform is the size of the projects that we consider here. Um, for our partners, the economy of scale is quite important for them. So for instance, the cost of due diligence for a one megawatt project is probably almost the same as the cost of due diligence for 100 megawatt project. So the larger the project for them, the better. So for the ETAF platform, we have capped our capex to a maximum capex of 25 million US dollars for public sector projects, or PPP projects, and for private sector projects is 25 million US dollars. But for public sector projects or government sponsored projects that have high social impact, we welcome, a maximum or minimum capex of 10 million US dollars. What we advise in here is that if you have projects or a group of projects that don't reach this threshold, we advise you to bundle them so that you can reach the minimum capex that we require in our platform. One last requirement is that the technology has to be proven. We usually don't encourage pilot projects or technologies that have not really entered the market. After this presentation, I'm going to be taking you through, our website and the forms that you have to fill, just like my colleague did. But this is what the website looks like, and we'll be going through that after this. In terms of our process, we encourage you to log in. You make the submission into our platform. The first thing that we do is that our team will have a look at your submission, look at the strength and the areas of improvement. Then we'd get back to you with our initial thoughts on how to improve your proposal, whether we want you to provide more information or we want you to, develop more aspect of the project. So when we get to the point where we are satisfied with what you have submitted, this is when we then, try to engage one of our partners or two of them or more, depending on the need of the project. We then recommend this to the partners. We give our partners some time to have a look and get back to us whether they would like to further engage with the project owner. And once that happens, we get back to you, the project developer, with two things. Either we ask you for more information or we ask you for your availability to meet with the partners. And then in some cases, this will be the beginning of the due diligence process where the partner will start asking you for more information. And if everything goes well, this will be, negotiation and financial close. At this stage, if there's any project that is not successful within the ETAF platform, then we always redirect it to our sister initiative, the CIP, which Anna, my colleague, has just presented. The CIP is much broader. They have a much wider array of partners. ETAF only has 14. So if the project is not successful among 14 partners, we try our luck with the CIP partners who have more of them.
Just to give you an idea of some of the successes that we have achieved since the launch about 2 years ago. As of today, we have supported more than 88 projects in the ETAF platform. Support can be in terms of technical advisory, help to package proposal, and so on. And of these 88 projects, we have deemed we have deemed 23 of them eligible enough, or shall I say ready enough to be recommended to the partners for their support. And out of these 23 projects that we have recommended, partners have shown interest in 18 of them. So we can say that 18 projects are currently under discussion with different types of partner. As of today, we have been able to close up to 4 projects. One of them is actually in the Central Asian region in Uzbekistan. In terms of technology that we have received, as you would expect, more than 35% of projects we receive are solar PV. Then, of course, we have also wind and geothermal, coming. What we also expect is submissions from the e-mobility sector. That's the EVs and so on. In terms of region, Sub-Saharan Africa seems to be where most of our projects are coming from. As Anna had mentioned earlier, we are still expecting submissions from the Central Asia region, and hopefully, with this engagement, we'll be able to receive more of that. Just to show you some of the past webinars that we have done, in different regions, in English and in Spanish, if you have any interest. And this is the end of the presentation. The next aspect of my presentation will be to take you through the actual platform itself. Okay, so the platform itself, or the ETAF platform itself, is go to etafplatform.org, and then you go to submit your project. When you get to this page, you can read, an overview of how to submit project. We have videos on directing on how to submit project, and a video of past webinars that we have carried out. We also have, the very basic eligibility criteria, or for the projects that we are looking for, and so on. And you can click here to even get more detailed eligibility criteria or scoring criteria. But once you go to register the project, you fill in the very basic information to create an account. And once your account has been created, the next thing will be for you to log in. Once you log in, this will be the first interface that you're going to be seeing. Again, this also is where you will find some more documents about what we're looking for, criteria, the templates. If it's an on-grid project, you have. If it's an off-grid project, we have all that. Then, if you want to start or create a submission, you click here, and this takes you to the form. In the form, we have 4 different stages. The first stage is where we collect your basic project data, and the second stage is basically where you kind of self-test whether you're eligible or not. In this phase, you'll be able to screen yourself, and you'll be able to understand whether your project is eligible to be submitted or not. And the third phase is where you provide more detailed information, including uploading documents. And the last stage is where you make the submission, and you confirm a few, statements and sign off before submission. So we're going to be going through these stages one after the other to see what information we require from you, and in what format we want this information. The first thing we ask for is your project name, what is the name of the project, and then we ask for country. Let's say, for instance, let's say Uzbekistan, for instance. And in terms of sector, let's say we are working with a solar PV project. We can choose power
generation, for instance. We ask you for your capacity. Let's say this is 100 megawatts capacity. We ask you for the unit of the capacity. In this case, it would be in megawatts. But then you can also choose other selection. Let's say your project is e-mobility or biofuel and so on. But in this case, it will be megawatt. We ask you for a technology, and this will be, we have an array of technology options to choose from solar PV, biogas, hydropower, geothermal, and so on. But in this case, our project will be solar PV utility scale. We ask you for your project sponsor. What is the nature of the sponsor? Is it private owned? Is it government owned? Is it a private joint venture or a PPP? In this case, let's assume this is a private sector owned project. We ask you number of people served in the community. For instance, let's say 100,000 people. This is to understand the level of social impact that your project will be providing. And then we ask you emissions, amount of emissions that will be saved through your project. Let's assume 150,000 tons a year. And then the cost. In this case, we will ask you for the total capex, including amount to develop the project, the construction, everything that will bring the project from the inception to financial close. We want to know, as total cost capex. So let's say 100,000 US dollars will be the total. In terms of targeted debt equity ratio, this is more common with private sector or project finance project. We ask you, how amount of debt you require for the project and the amount of equity. In most cases, you have 70-30 or 80-20. Let's assume this is an 80-20 debt equity ratio. The next section, we ask you for the proposed capital structure. What this means is that we want to know prior to coming to ETAF whether you have been able to source some financing or not. Our partners usually treat projects that already have some type of financing on ground favorably, more than those that don't have any type of financing at all. So we ask you for this, and let's say you have received a grant from, let's say, USTDA, for instance. You tell us how much of the grant, let's say 5 million, the status of the grant. What this means is that, has the grant been secured? Is it already in your hands, or you're still in the process of securing the grant? You can just let us know, and you add it. Now, then you can add more. Let's say, for instance, you are currently working with another DFI, that's the Development Finance Institutions, to secure debt, for instance. You can mention the bank, let's say World Bank, for instance, and let's say 10 million. Let's say this is not yet secured yet. This is something that you're still working on, but so you can indicate that and then add. Okay. And here we ask you for your owner's equity. That is, as a developer, how much are you bringing into the project from your own pocket? Let's say, for instance, you have 10 million from your own pocket. And then is it something that you already have, or is it something that you're still trying to source? Let's say you already have it, we say secured. And then here we ask you for the amount you're looking for from ETAF. What will you be looking for in terms of debt or equity? Let's say, for instance, from ETAF, you're looking for 50 million in debt and say 20 million in equity. And then you can check validate. The reason for this validation is the amount of owner's equity and the amount of debt and equity that you're requesting for. When you add it to the amount that you have already secured from another platform, it should not be more than the total cost of the project, which is 100 million. So this is where we get your basic information. The next stage is to ask you, for your project, the project developer, more information about you. What is the name of your organization, your first name and last name, your job title, and how you want to be contacted via email.
And this is the email that we'll be using to reach out to you. So be sure that it is correct, because this is what we'll be using to reach out to you when we want to communicate with you. So that's the end of the first stage. The second stage will be the eligibility criteria. And this is where you answer yes or no question, just to see how much your project aligns with the platform criteria. And here you will be able to know if you can proceed with this application or not. And if you're able to, the idea is that if you're able to answer no, if to any of these questions, it means that your project is not eligible. If you're able to answer yes to all the questions, it means that you can proceed. The first thing that you check is, is your project in the member country of IRENA. Since you already selected the country, this is already pre-selected, so you will not have to select it. Then we ask a few questions, about alignment and contribution to Paris Agreement goals. And here you can answer a few questions such as, does the project contribute to energy transition and clean energy in your country? Does the project contribute to climate change mitigation? This is optional because not all projects contribute to climate change mitigation. We also ask you whether the revenues from this project are exclusively generated from non-fossil fuel sources. It means that, we don't do fossil fuels. You answer yes or no. And then we ask you whether the project contribute to climate change adaptation. This is also optional. Actually, the adaptation is the optional one, and mitigation is compulsory. So your project has to contribute to climate change mitigation. Then you ask question you answer question about UN SDG alignment, and if you say yes, you're able to choose which of the SDGs that your project aligns with. Let's say, for instance, affordable clean energy, you're able to select more. Let's say, for instance, climate action, which is SDG 13. You can select as many SDGs as possible that your project aligns with. You can also answer questions such as how your projects align with the NDCs of the country. This is just a yes or no question. It just gives you an idea what we'll be looking for, and the type of details that we'll be asking for later. Is your technology commercially feasible? This is already pre-selected because you had answered this question in the previous session. The same way, this one is already pre-selected because you have already answered this question in the previous sector. One question that's very important, especially for grid connected project, is we ask you whether the grid connection is available and possible and supportive of the project in the area where the project is being built. And if it is yes, you answer. If it's not applicable, that is, if it's not an on-grid project, you just let us know that it is not applicable, and you can provide justification on why you think grid connection is not applicable in this case. Now, one very important aspect that I'd like to mention is which carries a huge score in assessing our project, is how you're able to demonstrate the path to market for your project. Currently, there are 3 ways we assess path to market, but then if there's a third way, or if there's a fourth way or fifth way that you think, you can explain to us. But the first one is at least a letter of intent from a public off-taker, if the structure of your market is that of a public off-taker. If the structure of your market is that of a merchant market structure, then you have to explain the existence of a merchant market structure. Or if you're intending to do a corporate PPA, then you have to demonstrate that there's a presence of regulatory mechanism enabling corporate PPAs that will be supplied through the grid. And if there's another way that you can explain to us, you can choose other. And now, if this is not a power if it's not a power project, then you can choose other, and you can explain. For instance, if it is e-mobility, you can explain how the business plan or the business structure or the offtake structure will work for this e-mobility project. Then the next section is where we get more information about your project. And the first question that we ask here is the context. Just give us an overview of what your project is about.
the country, the technology, explain the structure of your country's energy sector, so we understand how the energy sector works and so on. Once you've done that, then you explain to us more about how your project contributes to the sustainable development goals, mention which ones, and so on. And then secondly, you also tell us how the project contributes to NDCs. That's your country's nationally determined contribution and environmental target. In this case, we try to make you quantify this in terms of percentage and how much it contributes. Read the instructions and see that you provide exactly the information that we ask for, because these figures will be what we'll be using to assess your project's eligibility. We also ask you a question about your project's additionality. That is, you're able to describe the project's contribution as a share of your country's regional or energy supply. And you should be able to indicate the share of the renewable energy in the country's energy mix and specify your contribution to this share. We also ask you for the general impact on the region in terms of social impact, how many jobs, both direct and indirect jobs, created in the country. How many people, for instance, are accessing, water benefits and so on? How many people are accessing healthcare and sanitation services? How many businesses or jobs are created, or SMEs are provided electricity through this project? So basically, to explain the intended social impact of this project. The next stage is the project implementation readiness, and this is where we ask you for studies and permits and licenses that are available in your project. So the first one is to provide an overview of your documentation status, which documents are available, which ones are still in a draft form, and which ones are not available. And then here you are able to select whether your project is an on-grid project or off-grid project. In this case, this is an on-grid project. You select that, and then the rest of the questionnaire will be tailored for your type of project. You can see a list of studies here that we have pre-selected. These are the studies that we think are the most important ones for your project. The first one is the feasibility. And then here you will select in what document can it be found. Let's say there's a feasibility study document, that is a document named feasibility studies. You can select this. Then we ask you if this is in final draft or a draft form. Let's say it is final. This is a complete document that has been that is done. Then you can let us know which date it was final. And if it's in draft form, you tell us which date you intend, or you anticipate that the document would be complete. Let's say, for instance, you have a project cost analysis and breakdown. You can also indicate that this project is in the feasibility study document, right? So, and the date, and date. Then let's say you have an Excel sheet that contains a financial model. You go to financial model document, for instance, and then you say, let's say this is in a draft form, and then you put the date that it will be completed. Let's say the date that will be completed will be sometimes in August. You select that. What this does is that it will highlight all the documents that you have indicated here, and it will ask you to upload these two documents here with a comment. Just explain to us if there's any information that we need to know about this document. So whatever information, whatever document you select here, we'll ask you to indicate it. So if you do not have the document, you do not select it here. Or if you think that one study is inside another document, then you let us know in this table. So the next is the permitting plan. We will ask you to provide details on the expected permits and licenses and the plan of acquiring them. So we have preselected some of the most important permits that we think a typical project will need to have. The first one is the power purchase agreement, of course. Second one is generation license, the land lease agreement, concession agreement, equipment supply
arrangement, EPC contract, and so on. So here, all you need to do is just to upload to anyone that you have at the moment. This session will ask you questions about yourself as a developer. So we ask you to provide your project sponsor's track record. That is to show that you have experience either in that region or in that technology. So here, this is the place where you support that with more information. We also ask you about the lead consultant or the lead staff that's working with you to know their credentials. Next, we also ask you to provide, if it's available, your certificate of incorporation or registration document. We also ask you to provide financial statement. This is to ensure that your returns or your turnover is able to cover the equity that you are providing in the project. And then here, if you have any letter of interest from any financiers from outside the ETAF platform, it would be good for you to upload that here, so we know that at least other financiers or other banks are already interested in your project. And then the last stage here is where we ask you a question, or we ask you to expand on the characteristics of your offtake arrangement. Let's say if it's a letter of intent from a public off-taker, then we ask you for the characteristics of this PPA that you have. We ask information such as the tenure of the PPA. The longer the tenure, the better, of course. We ask you for the contract structure, if it is take or pay or not. We also ask you for the PPA rate, tariff that you have negotiated. We also ask you for the end user price. And the reason why we ask you for this too is that we want to ensure that the end user price is higher than the PPA rates, because this ensures profitability. We also ask you for the currency, of the PPA, and there's nothing wrong with a local currency, for instance, but you just have to show that that the local currency is linked to the to a stronger currency like the US dollars. And then here we also ask you to provide any de-risking instruments that you have. The basic principle of risk management is that the risk has to be allocated to the party that is, more able to handle it or to manage it. So we want to understand that you've been thinking about this risk and you have allocated this risk to the party that is able to handle it. The last section is where you actually mention all the possible risk that you foresee in this project. You tell us the probability of occurrence, and then you tell us how you are able to mitigate that risk. Just to remind you that the ETAF platform also has de-risking service providers that are willing to absorb some of the risk of your project. So this is the end in terms of the executive summary, details of the project. Once you're done with all this, you can move to the final stage where you can confirm a few checklists. And this is just to ensure that you understand the information that you're providing to us, you understand the nature of our platform, and you understand that your information might be exposed to defaulting partners and so on. So you make sure that you read this thoroughly and understand this before you make this submission, and then you submit your project. Just like the CIP, in the CIP, once your project is submitted, you are not able to make any changes. But in the case that you would like to make any changes, you can email us and we can open it up for you. But also in some cases, when we look at your project and we think that something is missing, sometimes we can also kick it back to you and ask you to make the corrections. And in this case, we are able to open the platform back for you. But just to mention that the more complete your application is, the better and faster we are able to match your project, because the more back and forth that we have between you and us, the more the project will be delayed in terms of recommending it to our partners. So I'll stop here now, and I think this will be a good time to get questions from the floor. If there's anything that you want to also clarify, if there's any information you want, please, this is the time for it. Thank you very much.
Any questions? So far we have received 2 questions and we have Okay. already addressed them in the chat, in the Q&A session. Oh, perfect. Any other question? So I want to assume that our questions, our presentation is clear enough, and you know how to reach us through the two platforms. I will wait for 1 more minute in case any question comes, and then we can end early. Okay, so since the 2 questions that we had have been answered by our colleagues, I think we can end here. But before we end, I'll ask Anna if she has any last minute thoughts before we end. Thank you, Haliru. I would like to thank once again all the colleagues present, all the audience, and also I see that we received 1 more question regarding the recordings for this session. So if they're going to be available or not. So the recordings will be available on the YouTube platform afterwards. So you can have another chance to go through all the processes for CIP and ETAF. Yes, and also since we have all your email addresses, we'll communicate the link to the recordings to you after the session. Okay, so I think we have answered all the questions. I think there is 1 more question in Russian. Можно ли подавать проекты, которые были не реализованы в связи с расформированием USAID? Да, можно подавать проекты, если они соответствуют критериям нашей платформы, мы готовы их рассмотреть. Thank you very much. I think Zafar wanted to say something. Just to maybe to complement what Anastasia just mentioned, I will switch to Russian. Проекты USAID, которые вы реализовывали, многие из них были основаны на грантовой основе. Я хотел бы уточнить то, что если вы ищете доступ к финансированию для проектов, например, по установлению новых мощностей возобновляемой энергии в рамках CIP или ETAF, это концессионное финансирование. То есть это не грантовое, это концессионное. Оно будет очень интересным, конечно, с точки долгосрочности и низкого процента, но тем не менее это не грантовое финансирование. Если вы имеете проекты, которые нужно capacity building или улучшить знания на какие-то темы, да, то такие проекты тоже могут быть рассмотрены не в рамках финансирования, но именно предоставления знаний или повышения знаний в тех областях, которые вы начали реализовывать с проектами USAID. Спасибо. Thank you, Halil. Thank you, Zafar. Thank you, Haliru. We have 1 more question in Russian regarding the co-funding. Требуется ли софинансирование для проектов? Мы приветствуем, когда разработчики проектов представляют софинансирование, потому что это является бонусом также для наших партнеров финансовых, которые в дальнейшем рассматривают заявки по проектам. Так что оно не требуется, но является преимуществом. Yeah, so our dream is one day to be able to provide you with 100% of your funding without the need to get co-funding from outside. But the reality is that in some cases, you might need to get the rest of your funding from outside the platform.
But like my colleague said, if you have a project that already has some interest in from financiers, it makes the process even faster for our partners. So I'm just going through the question and answer to see if we have answered all your questions. Okay, Anna, we have answered all the questions. I think there is one more in English regarding the location of the project and the Oh, yes. company developing. So if, let's say, the project is in Central Asia, but the developer is outside Central Asia, it's also fine. But the location of the project itself should be within the region. Yes, and in terms of experience, so if you're going to a country for the first time, I think it's always a good idea to partner with a local entity, because experience in that region or the country is always very important. So yeah, but so it's possible for you to come from another country and develop projects in a different one. That's totally acceptable. Uh, this this webinar is focused on Central Asia to improve or to increase coming from this region. But if you have projects that is not in Central Asia, we're still very happy to accept the proposal, as long as it comes from one of the IRENA member countries. These are very good questions. It reflects that I mean, there's a lot of interest already in our platform, and we look forward to receiving your proposals. If you have any questions, please do not hesitate to reach out. We're just going to wait for possible more questions, and then we can close. So on the screen, you can see the different email. You can email us for CIP related questions. You can email cip@irena.org. And for ETAF related questions, you can email etaf@irena.org. Okay, so if there's no further question, I believe we can end the webinar about 9 minutes early, which is very time efficient for us. Before I go, is there any last words from Anna and Zafar? Nothing from my side. Thank you very much, Haliro. Thank you all the guests, the audience, and all the colleagues. We're looking forward to receiving the applications from Central Asia. Я тоже хотел бы поблагодарить всех участников и заметить, что в будущем мы планируем организовать и провести инвестиционный форум по Центральной Азии. Это будет, скорее всего, в первой половине 2026 года. Поэтому мы бы приветствовали, если вы сдали проекты, они будут разработаны, и мы надеемся, некоторые проекты приняты к финансированию, и мы надеемся обсудить это на инвестиционном форуме, который проведем вместе со всеми вами, со всеми министерствами энергетики стран Центральной Азии в 2026 году. Спасибо.
Thank you very much, Anna and Zafar. And this brings us to the end of today's webinar. We thank everybody for tuning in and for asking very interesting questions. We look forward to receiving your proposals, and we look forward to assessing your proposals, and hopefully we look forward to matching your proposals with our financial institutions. We wish you a good rest of the day, and bye.